So whereas Java C is a development tool, so that the JDK comprises of both JRE and the development tools. And Applet Weaver is a development tool. Then jar command is a development tool. So whatever the tools which are be used by the developer, so those tools are called as development tools. So the JDK comprises of both runtime environment and the development tools. Okay, next. So what is JRE? What is JRE? So Java runtime environment, Java runtime environment. So which is the implementation of JVM, and also it comprises of APIs. So the Java APIs will be in the runtime environment. Okay, and the runtime environment comprises of this JVM and APIs. So that is the implementation of JVM, the Java Virtual Machine. Next, what is JVM? These are the very common questions. Okay. So what is the behavior of JVM? So Java Virtual Machine, which is the heart of Java environment. Okay. So the Java Virtual Machine, which is the heart of Java environment, the bytecode JVM interprets the bytecode and executes the class things then convert to machine code. Okay, so after executing the class things, then it converts to the machine code, that output. Okay, so it interprets the bytecode because JVM can understand only the bytecode, and then executes the class things. The class things are methods, instance variables, and objects. All those things we can consider them as class things. The class things are nothing but what a class can consist of. A class consists of members. Those members are variables and methods, and also the method holds some objects, right? So all the class things can be executed, then it converts to machine code, converts all the things to the machine code. So what is a heap memory? What is a heap memory? A heap memory is a part of JVM's runtime area, where it can store
సో హీప్ మెమరీ ఏం చేస్తుంది, ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ చేస్తుంది as well as it stores the instance variables. So the heap stores the objects whereas object stores the instance variables memory, right? So always instance variables are tightly coupled with the objects, that's why they're called as instances. Instance variables are nothing but object variables. So where object variables get stored, I mean instance variables get stored in the heap. Okay, where object stores within the heap, because wherever the object stores there only the instance variables will be stored. ఎక్కడైతే ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ అవుతుందో అక్కడే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ కూడా స్టోర్ అవుతాయి. ఓకే, వేర్ ఇట్ కెన్ స్టోర్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, అండ్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ associated with those objects. So it can store objects and instance variables associated with those objects. Okay, next, what is a path and what is Java home? So what is the difference between the path and Java home? Actually we used to set two variables here. To make it Java run, we have to set two variables in the environment variables. So first variable is the path, the next variable is Java home. So what about path? Path is a environment variable. Path is an environment variable that which sets path to the JDK's bin folder. Okay, JDK's bin folder, and helps Java program to compile and run. ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ చేయాలన్నా రన్ చేయాలన్నా మనకు కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి. ఆ డెవలపర్ టూల్స్ అన్ని కూడా ఎక్కడ ఉంటాయి, జేడీకే బిన్ ఫోల్డర్ లో ఉంటాయి. సో హూ ఇస్ గోయింగ్ టు పాయింటింగ్ దిస్ బిన్, హూ ఇస్ గోయింగ్ టు పాయింట్ దిస్ వన్, ఈ బిన్ ఫోల్డర్ ని ఎవరు పాయింట్ చేస్తారు? the path variable. So this is what we have to set in the environment variables. Next, the Java home. Java home will be used by the third-party software like Eclipse. Okay, so Java home will be used by the third-party software like Eclipse to locate the home directory of JDK. To locate the home directory of JDK, the Eclipse is to use it to recognize the Java home. Okay, so మీరు Eclipse install చేసినప్పుడు రన్ చేస్తే the Eclipse will always interpret the Java home variable and what is the value associated with that. The value what you are going to associate to the Java home is the JDK home directory. The home directory of JDK will be pointed by the Java home. So to make Eclipse softwares to be run, like Eclipse or NetBeans, whatever the third-party softwares we have, to make them work, definitely we have to use this Java_home variable. Okay. Next. So why do we need main method? Why do we need main method? So ఎప్పుడైనా మెయిన్ మెథడ్ లేకుండా మనం ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలమా?
but we can compile, right? Okay, so the answer is, for the sake of execution, okay, in order to execute the Java program, so even if you, whenever if you would like to start the execution process of a Java program, definitely we have to put main method in that class, okay, for the sake of execution. So the program entry point of execution will be the main method. The program entry point for the execution will be the main method. So without main, we cannot execute a program, but can be compiled. We can compile, but we cannot execute that. Okay, next. So what do you mean by the platform independence? The next question. What you mean by the platform independence? Okay, what do you mean by the platform independence? If a software that can be able to run in different operating systems by writing the source code only once. So source code ఒకసారి రాసి ఒకసారి source code write చేసి multiple times అంటే డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో ఒక సాఫ్ట్వేర్ రన్ అయితే సార్ దెన్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెన్స్. Okay, write once, run anywhere. The concept is write once, run anywhere. If your development effort would be only once, and if you are able to execute it on multiple operating systems, then that would be we can say that software is a platform independent software. Okay, next. So what is the base class of all the classes in Java? What is the base class of all the classes? Base means super class, okay, don't get confused. Base and a super class. So base class of all the classes in Java, what is that? Object class. Available in which package? So available in java.lang package. Because the object class can store any class instance. Even object stores integer, string, double, float, and even any user defined objects like exception object or a scanner class object or string object, and even the user defined objects also. So object class lo మనం primitives దగ్గర నుంచి predefined objects and user defined objects అన్ని store చేసుకోవచ్చు. Anything we can store on object class because that is a base class of all the classes. That would be the top level hierarchy. Java classes lo అది top level లో ఉంటుంది object class. Next, is Java
A pure object oriented programming. Is Java is pure object oriented programming? No, answer is no, because Java uses primitive data types. Because Java uses primitive data types, that's why we can't say that is pure object oriented programming. Okay, so it is almost object oriented but not pure object oriented. Next, what is a variable? What is a variable? A variable is a container that which stores state of an object. A variable is a container that which stores state of an object. So variable stores the state. Variable stores the state. The state is nothing but some value, okay, in a memory address, and variable name will point that address location. So address location will be pointed by the variable name, and it stores the value in some memory address, in some memory location. So finally a variable is a container that which stores the state of an object. ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క స్టేట్ ని స్టోర్ చేసేదే ఈ వేరియబుల్. ఓకే, సో బేసిక్ గా వేరియబుల్స్ మనం ఏం చేస్తాం, క్లాసెస్ which stores the state of a class or not, I mean object state or not, state of an object, or if it is a class variable and that is going to be storing the state of a class. So state of an object or class, right? Now what are local variables? So local variables will be declared within the method body, will be declared within the method body, or method scope. Okay, they cannot be accessed from outside of a method. Only within the method we can use the local variables. We cannot access them outside of a method. Okay, and the local variables must be initialized before use them. You must have to initialize them before use. వాటిని యూజ్ చేసే ముందే మీరు ఏం చేయాలంటే యూజ్ చేయడానికి ముందే మనం ఇనిషియలైజ్ చేయాలి. Without initializing the local variables we cannot use them. Even if you try to use them you will be getting compile error. So must and should, must be initialized before use them. Next, so what are instance variables? What are instance variables? So instance variables are nothing but object variables. So their scope will be defined within the class level. The scope of instance variable will be in the class level. So as local variable scope will be in the method body, and the instance variable scope is going to be the class level. And the memory location for this instance variables, memory allocation will be dependent on object. Every time you create object, automatically the memory will be allocated for the instance variables, and no need to initialize them.
Because automatically the instance variables by default they hold the default values. Local variables will not have default values. That's why we must have to initialize. And no need to initialize the instance variables. So they can be accessed directly by using objects. Directly objects use chesi access cheyochu. Even without, if you don't initialize them. Initialize cheyanappadiki మనం యూస్ చేయొచ్చు ఈజీగా. ఓకే, ఎందుకంటే డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా. And memory, so where local variables get stored, these local variables get stored memory allocation will be happen at the time of method call in the stacks. Stacks అంటే జావా స్టాక్స్ కదా. సో జావా స్టాక్స్ లో స్టోర్ అవుతాయి. మెథడ్ ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, స్టాక్స్ లో. సో విత్ ఇన్ ద స్టాక్స్ ద లోకల్ వేరియబుల్ మెమరీ అలొకేషన్ విల్ బి డన్. అండ్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ మెమరీ లొకేషన్ will be in the heap, stores in the heap area, heap లో స్టోర్ అవుతుంది. And the scope will be class level scope. No need to initialize because they hold default values. By default default values ఉంటాయి కాబట్టి no need to initialize them. And instance variables will be stored in the heap. At the time of after creating the object, automatically the instance memory will be allocated. Next, so how to define a constant variable? How to define a constant variable. A constant variable ఎలా డిఫైన్ చేయాలి in Java? So by using, see, a constant variable should be accessed without creating object యూజ్ చేయకుండా కాల్ చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేయకుండా కాల్ చేయాలంటే ఏ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం, స్టాటిక్, అవునా? అండ్ దట్ వాల్యూ షుడ్ నాట్ బి చేంజ్డ్. ఆ వాల్యూ చేంజ్ అవ్వకూడదు అంటే ఫైనల్. అండ్ దట్ షుడ్ బి యాక్సెస్ గ్లోబల్గా యాక్సెస్ చేయాలంటే పబ్లిక్. So by using the static final public, I mean the public static final or static final public, we can use them in any order. So by using these three keywords, we can make a Java variable as a constant variable. Okay. Next, how to define a next question, constant variable over static variable. We'll discuss about static. So why the main method is static? Why the main is static? Yeah, because main method should be invoked by the JVM. Before creating objects. Main method should be invoked by the JVM before creating objects. And JVM will never create any object to call the main method.
to call the main method. Okay, so without creating object, how can you call the methods? Just in the ముందే discuss చేసాం కదా, static. Object create చేయకుండా చేయాలంటే static. So JVM will never create any object to call the main method. Ante that's why the main method should be static. And before creating of all the objects, the main method should be invoked. అంతే కదా, మెయిన్ మెథడ్లోనే కదా మనం ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో మెయిన్ మెథడ్లో ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే ముందు మెయిన్ కాల్ అవ్వాలి. మెయిన్ కాల్ అవ్వాలంటే అది నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ అయితే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. అది ఇంపాసిబుల్ కదా. సో దట్స్ వై ద మెయిన్ మెథడ్ షుడ్ బి స్టాటిక్, సో దట్ the JVM calls the main method in order to start the process of execution. Okay, so further proceedings of execution will be done only after creating the main method and making that main method as static. Next, what is a package? Package ante I can tell you, it is a folder or directory in file system. ఫైల్ సిస్టంలో ప్యాకేజ్ని ఏమంటారు? ప్యాకేజ్ అనేది జావాలో ప్యాకేజ్ అంటారు. సో అదే ప్యాకేజ్ని జనరల్ లాంగ్వేజ్లో ఫైల్ సిస్టమ్స్లో అయితే ఫోల్డర్ ఆర్ డైరెక్టరీ. ఏ ప్యాకేజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫోల్డర్ ఆర్ డైరెక్టరీ. ఓకే, ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ collection of classes and interfaces. It consists of collection of package classes and interfaces. Okay, then the package keyword declaration should be the first line in our source code. In our source code, that should be the first line, the package keyword declaration. So package name. So based on that package keyword, the JVM is going to compile and look up for the programs. Suppose if you are creating an object for the class which is not in the current package and it is locating in another package, the JVM would throw an error. Sorry, the compiler would throw an error. Compiler error throw చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ ప్యాకేజ్ని మీరు లోడ్ చేసుకోవాలి. We have to import that package. So we cannot use the packages until unless if you import them. మనం ఇంపోర్ట్ చేయకుండా వాటిని మనం యూజ్ చేయలేం. So definitely if you would like to use any packages or the classes of other packages, we have to use the import statement. And based on this package declaration, the JVM comes to know whether you are creating the classes, where you are creating the classes, మీరు క్లాస్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది ఈ ప్యాకేజ్ డిక్లరేషన్ బేస్ చేసుకొని the JVM or the compiler will be able to identify that. Okay, so what is the default package? So what is the default package? Without importing, which package can be used? Which package classes that we can use in Java? ఏ ప్యాకేజ్ లో క్లాసెస్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ లేకుండా? దట్ ఈస్ java.lang package. So what are the predefined classes we are going to use, like string class, system class, object class, okay, exception class. So all these classes are the examples of java.lang package. ఈ క్లాసెస్ అన్ని java.lang package లో ఉంటాయి. అండ్ స్కానర్ క్లాస్ ని మనం యూజ్ చేయాలంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంపోర్ట్ ద util ప్యాకేజ్ java.util.scanner అని యూజ్ చేస్తాం. అదే స్ట్రింగ్ కి java.lang.string అని యూజ్ చేయము. సిస్టమ్ కూడా java.lang.system అని కూడా యూజ్ చేయము. బై డిఫాల్ట్ దట్ ఈస్ అ root package. I mean the default package is going to be the java.lang package. Next,
Can we declare class as private or protected? ఒక క్లాస్ని పబ్లిక్ క్లాస్ నేమ్ అని యూస్ చేస్తాం ఇప్పటి వరకు. Can you make a class as a private or protected? Can we do that? Do you have that option in the Eclipse? Eclipse లో మీకు ఆప్షన్ ఉంటుందా? ఓకే, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ Eclipse. సో అది అలో చేయదు కాబట్టి Eclipse లో అలాంటి ఆప్షన్స్ ఉండవు. మీరు అది మాన్యువల్గా చేయడానికి ట్రై చేసినా కూడా we cannot make a class as a private or protected. Okay, no, we cannot make a class as private or protected. ఒక క్లాస్ని ఎప్పుడు కూడా ప్రైవేట్ ప్రొటెక్టెడ్ చేయలేం. నెక్స్ట్, so what is the access scope of a protected method? ప్రొటెక్టెడ్ మెథడ్స్ని ఎక్కడెక్కడ యూస్ చేసుకోవచ్చు? Within the package, any class can use a protected member. Within the package, any class and subclasses of other packages. వేరే ప్యాకేజ్లోంచి ప్రొటెక్టెడ్ మెంబర్ని అంటే ఒక ప్రొటెక్టెడ్ మెథడ్ లేదా ఒక ప్రొటెక్టెడ్ వేరియబుల్ని వేరే ప్యాకేజ్లోంచి యాక్సెస్ చేయాలంటే that class should be the subclass to this class. Suppose package 1 package 2 ఉంది. package 1 లో class A ఉంది, package 2 లో class B ఉంది. package 1 లో class A లో ఒక protected method ఉంది. in package 2 the class B cannot use the protected. the class B from the package 2 can access the public members. Okay, that can access the public members only. It cannot access private members, it cannot access protected members, it cannot access default members. Then if the B wants to access the protected member of A, ఇప్పుడు ఆ B క్లాస్ ఏ క్లాస్లో ఉండే ఒక ప్రొటెక్టెడ్ మెంబర్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే సో వీ హ్యావ్ టు మేక్ ద B extends A. ఏం చేయాలి? B extends A. అండ్ ఇన్ ద ప్యాకేజ్ 2 నుంచి యూస్ చేస్తున్నాం అన్నమాట క్లాస్ ఏని ఏ క్లాస్లోకి? క్లాస్ బిలోకి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇంపోర్ట్ చేయాలి కదా. ఇంపోర్ట్ ప్యాకేజ్ 1.a అని యూస్ చేసి public class B extends A. Now the B is a subclass of A, so that the B can access the protected member of A class. Okay, so subclasses of other packages and within the package any class can access. Within the package lo ఏ class అని యూస్ చేసుకోవచ్చు, subclasses అవసరం లేదు. ఈజ్ ఏ, హ్యాజ్ ఏ అన్ని వర్కౌట్ అవుతాయి విత్ ఇన్ ద క్లాస్. అండ్ అదర్ ప్యాకేజ్లో ఉన్నప్పుడైతే ఈజ్ ఏ మాత్రమే వర్కౌట్ అవుతుంది, హ్యాజ్ ఏ విల్ నాట్ వర్కౌట్. నెక్స్ట్, so what is the purpose of making variable and a method and class as final? ఒక వేరియబుల్ని, మెథడ్ని, క్లాస్ని ఫైనల్ చేయడానికి రీజన్స్ ఏంటి? సో ఫర్ ఫైనల్ వేరియబుల్ అంటే వాల్యూ కెనాట్ బి అసైన్డ్ ఆఫ్టర్ ఇనిషియలైజేషన్. ఒకసారి ఇనిషియలైజ్ చేశాక వీ కెనాట్ అసైన్ ద వాల్యూ. రీఅసైన్ అంటే కెనాట్ చేంజ్ ద వాల్యూ. నెక్స్ట్, ఫైనల్ మెథడ్. మెథడ్ cannot be override. Final methods cannot be override. We know that, right? గుర్తుందా మీకు?
సో ఫైనల్ మెథడ్స్ మనం ఓవర్ రైడ్ చేయడానికి ట్రై చేసాం ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ లో. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? దెన్ final class. Final class means so cannot be subclassed. So we cannot extend, so that means cannot extend from we cannot extend the final class. So the final class cannot be subclassed. Final class ని ఎప్పుడు కూడా subclass చేయలేం, అంటే చైల్డ్స్ క్రియేట్ చేయలేం. Cannot create subclasses for final classes, and we cannot override, and we cannot change the value. So that is the importance of final keyword at variable level, at class level, and at method level. Next. So what are the examples of final classes? So any 3 or 5 examples of any 5 examples of final classes. Final classes ni ante predefined final classes examples. I can tell you java.lang.string is a final class. Yeah, string is a final class. And alage meeku java.lang.math, it is a final class. Next, java.lang.integer is a final class, wrapper classes. Okay, so integer, double, character, etc. So these are all the examples of final classes. ఇవన్నీ final classes. సో ఎప్పుడైనా మనం స్ట్రింగ్ ని కానీ లేదా ఇంటీజర్, డబుల్, ఇలా క్యారెక్టర్ ఇలాంటి క్లాసెస్ ని మనం ఎప్పుడైనా ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి ట్రై చేసామా? వి నెవర్ ట్రైడ్, బట్ వి ట్రై టు ఎక్స్టెండ్ ద ఎక్సెప్షన్ క్లాసెస్ కదా, బికాస్ ఎక్సెప్షన్ క్లాసెస్ ఆర్ నాన్ ఫైనల్ క్లాసెస్. But the string, math, integer, double, character, they are not final classes. Okay, next. So when will you define a method as static? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. when will you define a method as static? ఒక మెథడ్ ని ఎప్పుడు స్టాటిక్ చేస్తాం? Yeah, so whenever you don't want to create object to call a method, and whenever you don't want to override. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఒక మెథడ్ని కాల్ చేయడానికి ఆబ్జెక్ట్ అవసరం లేదనుకుంటారో, ఎప్పుడైతే ఒక మెథడ్ని ఓవర్ రైడ్ చేయకూడదు అనుకుంటారో, దెన్ యూ కెన్ మేక్ దట్ మెథడ్ యాజ్ ఎ స్టాటిక్. బట్ ఓవర్ రైడ్ చేయకుండా ఉండడానికి ఫైనల్ యూస్ చేయొచ్చు కదా అనుకోవచ్చు. అఫ్ కోర్స్, బట్ ఫైనల్ మెథడ్స్ని కాల్ చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ కావాలి, బట్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ని కాల్ చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ అవసరం లేదు. ఓకే, గాట్ ఇట్? Next. So how is
final wait, difference between final, finally and finalize. Difference between the final keyword, finally keyword and finalize method. So here final is a non-access modifier which will be the part of variable method and class declaration signatures. ఒక క్లాస్ ని డిక్లేర్ చేయాలంటే we can make public final class name. So where the class part, so class ని డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు క్లాస్ సిగ్నేచర్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. And if you'd like to make a method as final, public final void method name. Okay, so what is public final void method name? We cannot override that method. And declaration, again in the method declaration, in the method signature we can use the final keyword, and you can make a variable as final. So like let us take public final string some name, public final string some variable name is equal to some value. So where it can be the part of variable declaration signature. So a final keyword can be the part of variable declaration, method declaration and class declaration. Whereas finally is a exception handling block. It can hold some piece of code, whereas it can hold some piece of code. Okay, so we'll be executing the code సో ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్న కోడ్ని ఎక్సెప్షన్ ఉన్నా ఎక్సెప్షన్ లేకపోయినా ఓకే వెదర్ there is an exception or no exception unna exception lekapayina it will execute the block mandatorily. Okay, next, what is finalize? So which class method it is? It is object class method. Okay, so is a method of object class and will be called by the GC and a garbage collector. Okay, will be called by the garbage collector. To release the unused memory. So unused, to release the unused memory. Okay, so use chain memory edaithe untundo, so that can be released by the finalize method. So the finalize method will release the memory and that will be called by the GC. Okay, so there is a difference between the final, finally and finalize. Yeah, before main method execution, how can we execute a piece of code? Main method execute కాకముందు ఒక piece of code execute చేయాలంటే ఏం చేయాలి?
So the solution here is the static block. What is that? Static block. So by using the static block, we can execute a program before writing the main. ఒక program చూపిస్తాను చూడండి. So where there is a main method in this program, now let me write a static block. Just by using the static keyword and we can write a block. So now this block will be executed before main. Before calling the main, now this will be executed. Yeah, okay. Execute this program. See there. So before main, when it started the main method, what is the first statement here? Enter how many books. Okay. So that means before executing the main, some other block is executing, that is called static block. We can make a static block like this. ఇలా static blocks చేసుకోవచ్చు. Okay. So here the solution is the static block. You can make a static block. Next. So static variables discuss చేసామా? Main is static, instance variables, constant variables, local variables. Okay, we forget to discuss about the static variable. What is a static variable? Mainly the memory allocation will be done only once. The memory allocation will be done only once in an execution. ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ప్రాసెస్లో ఒక్కసారి మెమరీ అలొకేషన్ జరుగుతుంది ఈ స్టాటిక్ వేరియబుల్. ఓకే, అండ్ దీస్ ఆర్ class level variables. Hence we may initialize, may not initialize, again they will hold the default values. Okay, when object changes the value for a static variable, automatically that will be reflected to other objects. So when object changes the value for a static variable, automatically the other objects will also get this updated value. ఒక object value change చేసినా automatic ఇంకో objects reflect అవుతుంది. But other instance variables లో మీరు ఒక object value change చేస్తే will not be reflected to other objects. So here the value changed by one object will not be reflected to other objects. That is with instance, and this is static. Next. Static is over. Exception handling.
Okay. Yeah. What is this keyword? What is this keyword? Whenever we declare the global and local variables with same names, then it leads to ambiguity problem. Leads to ambiguity within the method scope. Within the method scope. Method scope లోనే కదా మనకి ambiguity problem వచ్చేది. Okay. So using of this keyword will avoid the ambiguity problem over global variables and local variables. So the ambiguity problem will be recovered by using this keyword. And this keyword uh, makes a copy of current object. And this keyword makes a copy of current object. So the current object would be the copy of this keyword. So by using objects, which variables are accessible? Global variables or local variables? Global variables. So that's why we can access the global variables whenever the same name of local variable available in the method by using this keyword. So this dot variable name, then it reflects to the global variables. Okay, next. Yeah. What is throw keyword? What is throw keyword? So throw keyword will be used, throw keyword will be used to throw an exception to the outside. Okay, an exception to the outside caller. Automatically the exception will be thrown to the outside caller. It calls an exception object. So it calls an exception object. So for example, let us take throw new arithmetic exception. Okay, it calls an exception object. How can it call the exception object? By using the new keyword. By using new keyword, it can call the exception object. So to whom it calls, it throws exception? It throws the exception to the outside caller, the caller of that method. ఆ మెథడ్ ఎవరైతే కాల్ చేస్తారో వాళ్ళకి త్రో చేస్తుంది. Then what is throws? Throws అంటే ఏంటి? The throws keyword gives information about the exception. Okay, so this keyword
this keyword will be the part of method signature, so already we have created a method, right, for even numbers, I think so. So how about our method? Public boolean, what happened? Automatic ga word la capitalize అయిపోతున్నాయి. Okay, public boolean check even is a method that takes an integer and it might throws even exception. ఇది మనం వాడాం కదా. Okay, or throws exception. So throws is a part of method signature and throw is used to call a exception object. Exception object ni call చేసి throw చేసేయడానికి ఈ throw keyword. ఎక్సెప్షన్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి ఇది ఎక్సెప్షన్ థ్రోస్ చేస్తుంది అని చెప్పడానికి ఈ థ్రోస్ కీవర్డ్. ఈ మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నారు, అది ఎక్సెప్షన్ థ్రో చేస్తుందో లేదా మీరు చెప్పాలి కదా. సో చెప్పాలంటే థ్రోస్ కీవర్డ్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ థ్రో ఓకే, థ్రోస్ ఓకే, ఫైనల్లీ ఓకే. ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఇన్ ద ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్, variables no. Okay, then comes to the abstract. So in how many ways we can provide abstraction? In how many ways we can provide abstraction? In how many ways? By using abstract classes, and by using interfaces. By using abstract classes and interfaces we can provide abstraction in Java. Now what is abstract class? What is abstract class? So this class will not provide complete implementation, okay, as it can contain both abstract and concrete methods. As it contains both abstract and concrete methods. Abstract methods ఉంటాయి, concrete methods కూడా ఉంటాయి. Okay. And these classes must be extended from other classes. వేరే క్లాసెస్ నుంచి ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. So it provides 0 to 100% of abstraction. So the abstraction possibility would be 0 to 100% with the abstract classes. Now can I make abstract class as final class? Can I make it as final class? See what I told you. These classes must be extended. ఖచ్చితంగా extend చేయాలి. Extend చేయలేని classes ఏంటి? Final classes. So abstract and final both are non-access modifiers. They can't be together in a single declaration. ఒకే declaration ఆ రెండింటిని ఒకేసారి వాడకూడదు. Actually a class can be a final or can be an abstract or can be not nothing. So class కి ఏమీ పెట్టకపోవచ్చు,
లేదంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ పెట్టుకోవచ్చు. అబ్స్ట్రాక్ట్ కాకపోతే ఫైనల్ పెట్టుకోవచ్చు. A class can be an abstract or a class can be a final, but not a class can be both abstract and final. Abstract meaning ఏంటి? ఖచ్చితంగా ఎక్స్టెండ్ చేయాలని. Final meaning ఏంటి? ఎక్స్టెండ్ చేయకూడదని. Then how can you make that class as an final class? So the answer is no. I cannot make a class as abstract class as final class. Just a second. Yeah. So as usual question again with abstract class. Can I create object to abstract classes? Can I create object to abstract classes? No, because the abstract classes may have some abstract methods. Abstract classes may have abstract methods. So by using object you can call only concrete methods but not abstract methods. Object use చేసి కాంక్రీట్ మెథడ్స్ అంటే ఇంప్లిమెంట్ అయిన మెథడ్స్ని కాల్ చేయగలం కానీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ని కాల్ చేయలేం. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్లో ఇప్పుడు అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కూడా ఉండొచ్చు కదా. ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకునే ప్రొవిజన్ మీకుంటే మీరు టెస్ట్ చేయడానికి ఏం చేస్తారు? జనరల్గా పబ్లిక్ ఏం చేస్తారు? అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ని కాల్ చేస్తారు, నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ని కాల్ చేస్తారు. నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కాల్ చేస్తే నో ప్రాబ్లం, బట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ని కాల్ చేస్తే అక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏం లేదు. సో వాట్ ఇట్ హ్యాస్ టు సపోర్ట్, వాట్ ఇట్ హ్యాస్ టు షో ఫర్ దట్, అది ఏం చూపించాలి అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ని మీరు ఆబ్జెక్ట్ కాల్ చేసినప్పుడు? సో ఇట్ డోంట్ నో వాట్ టు షో, ఏం చేయాలో ఏం చూపించాలో దానికి తెలియదు కదా. సో దట్స్ వై ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ స్ట్రిక్ట్లీ నాట్ అలౌడ్ ఫర్ abstract classes. Abstract classes కి ఎప్పుడు కూడా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేం. Got it? Next. Can I create abstract class without abstract methods? అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ లేకుండా అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ని డిజైన్ చేయొచ్చా? మీరు ఇక్కడ అబోలో చూస్తే ఈ ఒక్క దాంట్లో మీకు ఆన్సర్ చేస్తున్నాను. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ గురించి చెప్పేటప్పుడు అని చెప్పేసాను. సో ఇట్ ప్రొవైడ్ 0 to 100%. ఇట్ మే కంటైన్స్ 0 అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఆర్ ప్యూర్ 100% అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్. అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ 0 నుంచి 100% వరకు ఇవ్వచ్చు. సో ఎస్, ఆఫ్ కోర్స్ వీ కెన్ క్రియేట్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ వితౌట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్. Next. What is an interface? So an interface is a description of set of methods. Okay, so it provides only description but not implementation. అది డిస్క్రిప్షన్ మాత్రమే ఇస్తుంది, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏమి ఉండదు అక్కడ. ఇంప్లిమెంటేషన్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి, క్లాస్ నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని ప్రొవైడ్ చేయాలి. డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ మెథడ్స్ దట్ conforming implementing classes must have override. సో అదేం చెప్తుంది? వాట్ ఎవర్ ద క్లాసెస్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్ ఇంటర్ఫేసెస్ దే మస్ట్ హ్యావ్ టు ఓవర్రైడ్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్. ఆ సెట్ ఆఫ్ మెథడ్స్కి ఖచ్చితంగా ఓవర్రైడ్ చేయాలి. ఎక్కడి నుంచి? ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాసెస్ నుంచి. ఓకే, సో whereas interface provides 100% abstraction, because that's why. So 100 provides 100% abstraction means no concrete methods. అసలు కాంక్రీట్ మెథడ్సే ఉండవు, అన్ని ఏ మెథడ్స్? అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్సే ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్లో. ఓకే,
Next, can a method inside an interface be declared as final? Can a method inside an interface, ఒక ఇంటర్ఫేస్ లో ఉండే ఒక మెథడ్ ని ఫైనల్ చేయొచ్చా? మీకు ఇక్కడ చెప్పాను, ఫస్ట్ పాయింట్ లో ఉంది చూడండి, మస్ట్ హ్యావ్ ఓవర్ రైడ్. ఖచ్చితంగా ఓవర్ రైడ్ చేయాలి. ఓవర్ రైడ్ చేయలేని మెథడ్స్ ఏంటి? ఫైనల్ మెథడ్స్. సో నో, వీ కెనాట్ మేక్. ద ఆన్సర్ ఇస్ no. So we cannot make the interface methods as final method. ఇంటర్ఫేస్ మెథడ్స్ ని ఎప్పుడు కూడా ఫైనల్ మెథడ్ చేయలేం. అలా ఫైనల్ మెథడ్ చేసామనుకోండి, మనం ఓవర్ రైడ్ చేయలేం. ఖచ్చితంగా ఓవర్ రైడ్ చేయాల్సిన మెథడ్స్ ఏంటి? ఇంటర్ఫేస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్. అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ మస్ట్ బి ఓవర్ రైడ్. ఇఫ్ యూ మేక్ దెమ్ యాజ్ ఫైనల్, సో దట్ విల్ నాట్ బి అలౌడ్ బై ద కంపైలర్. సో దట్ ద కంపైలర్ థ్రోస్ ఏ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్. మీరు ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ని ఫైనల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే మీకు ఒక కంపైలర్ ఎర్రర్ వస్తుంది, బికాస్ ద సింటాక్స్ ఇస్ ఇన్వాలిడ్. నెక్స్ట్, can interface extends other interfaces? ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఇంకో ఇంటర్ఫేస్ ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చా? ఎస్. ఎక్స్టెండ్స్ కీవర్డ్ ఎక్కడెక్కడ వాడచ్చు? విత్ ఇన్ ద క్లాస్ అండ్ విత్ ఇన్ ద ఇంటర్ఫేసెస్. సో class 1 extends class 2, or else if we have another interface 1 extends interface 2. And when to use the implements keyword? Implements keyword will be used in between class and interface. ఒక క్లాస్ కి ఇంటర్ఫేస్ మధ్యలో ఉండేది ఇంప్లిమెంట్స్ కీవర్డ్, రెండు క్లాసెస్ మధ్యలో ఉండేది ఎక్స్టెండ్స్ కీవర్డ్, రెండు ఇంటర్ఫేసెస్ మధ్యలో ఉండేది కూడా ఎక్స్టెండ్స్ కీవర్డ్. గాట్ ఇట్? నెక్స్ట్, can a class extend more than one class? Can a class extend more than one class? ఒక క్లాస్ 2 classes ని at a time extend చేయొచ్చా? 2 or more, okay, 2 or more classes ని extend చేయొచ్చా? So that is called multiple inheritance. Absolutely no. So there is no concept of multiple inheritance. So multiple inheritance will not be supported by the Java. Java multiple inheritance ని సపోర్ట్ చేయదు. నెక్స్ట్, can interface extend more than one interface? Can interface extend more than one interface? So the answer for this is yes, exactly. So we can achieve multiple inheritance in the form of interfaces but not in the form of classes, because if you have 2 classes, let us take class A. Let me show you the scenario. If I have class A with the 2 methods, M1 method, assume that there are 2 methods in the class A, M1, M2. Similarly, I'll be having one more class called class B. It has some demo and M2. There are 2 methods in this B class, demo method and M2 method. Now I'll be creating another class C here, where C extends A comma B. Suppose if it might happen like this, ఒకవేళ ఇది జరిగితే, ఇది పాసిబుల్ కాదు, ఒకవేళ పాసిబుల్ అయితే C here, మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఒక మెయిన్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తాం. Cకి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని
M1 కాల్ చేస్తాం, ఓకే బాగానే ఉంది. డెమో కాల్ చేస్తాం, ఓకే చాలా బాగుంది. M2 కాల్ చేస్తారు, ఓకే. ఇప్పుడు లింక్స్ ఇస్తాను చూడండి. M1 ఎక్కడుంది, ఏ క్లాస్లో ఉంది, రైట్. డెమో ఎక్కడుంది, సో ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ B class. M2 కోసం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, B క్లాస్కా ఏ క్లాస్కే? బోత్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ హ్యావ్, నౌ దేర్ ఇస్ 1 చైల్డ్ అండ్ 2 పేరెంట్స్. ఒక చైల్డ్ ఉంది బట్ 2 పేరెంట్స్ ఉన్నాయి. Okay, now to which class now it has to refer for M2? I'm speaking about which M2 here. ఏ M2 గురించి మాట్లాడుతున్నాను? I'm speaking about A class M2 or B class M2. So this is not at all possible. దీన్నే ambiguity problem అంటారు. If the both of the parents having same name of method, then that might be a problem for the child class. So that's why the multiple inheritance is not at all allowed in, extending more than a class is not at all possible in Java. Okay. ఇదే సిచ్యుయేషన్ ఇప్పుడు ఇంటర్ఫేసెస్ తీసుకుంటే, ఇంటర్ఫేస్ I ఇంటర్ఫేస్ 1 అనుకోండి. There are two abstract methods in the interface 1, S1 method and S2 method. Interface 2, again it has same name of method like interface 1 and some other different method S3. So now when I write interface 3 here, yeah, that can extends 1, 2. It is possible. Okay, and you can define some other like some okay. See, now actually the Java is looking up for the implementation for S1, S2 and S3. S1, S2, S3 కి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ S1 కి ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. Now let us create implementation class demo implements 3 అంటే ఇంటర్ఫేసే కదా, 3 is an interface. This 3 extends 2, 1. Now for how many methods it has to provide implementation? ఏమేమి methods కి ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి? For S1 method it has to provide the body, so body వచ్చేసింది S1 కి. Similarly for S2 and similarly for S3, even for show. And the class was closed. See there. Now there is no issues in this situation. ఈ situation లో మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే లేవు. ఎందుకంటే even if you extend one or more interfaces, the implementation should be only once. ఎన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ సేమ్ మెథడ్ తో సేమ్ నేమ్ తో ఎన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉన్నా దానికి ఒకే ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఒక్కసారే ఉంటుంది మీకు ఎన్ని సేమ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉన్నా కూడా. Now S1 available in 1, S1 available in 2. 2 times ఉన్నప్పటికీ how many times you are going to override that? ఎన్నిసార్లు ఓవర్రైడ్ చేయాలి? ఒక్కసారి కదా. So will it be, if it is going to be possible that we can have same type of method again in the class? Override అనేది సేమ్ క్లాస్ లో చేస్తారా, చైల్డ్ క్లాస్ లో చేస్తారా? చైల్డ్ క్లాసెస్. So can I define same type of method again within the same class? మళ్ళీ ఇంకోసారి ఓవర్రైడ్ చేస్తే నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది కదా. So how many times you have the abstract methods with the same name, but the implementation should be only once. ఒకసారి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉండాలి కాబట్టి అక్కడ ఎలాంటి ambiguity ప్రాబ్లం ఉండదు. So Java will not create any compile error or runtime error for this problem. ఈ ప్రాబ్లం కి ఎలాంటి runtime error or compile time error ఉండదు.
Okay, Nandi? Next. Yeah, so that's why, can interface extend more than one interfaces? Yes, of course. There would be no ambiguity problems. Next. So which object oriented concept is achieved which object oriented concept is achieved by using overloading and overriding? Overriding చేస్తే మనం ఏ కాన్సెప్ట్ అచీవ్ అయినట్టు? మన ఇన్హెరిట్ ప్రాసెస్, మన ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రాసెస్ లో ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏ ప్రిన్సిపల్ అచీవ్ అవుతాం? విచ్ ప్రిన్సిపల్ విల్ బి అచీవ్డ్ బై యూజింగ్ overloading and overriding? What is the principle? So polymorphism. You'll achieve polymorphism by using the method overloading and method overriding. Next, by default interface variables are constants. Do you agree with this? So is it true or false? Exactly, it is true. So yes, of course, if you declare any variable in an interface, ఒక interface లో variable declare చేస్తే, to that variable by default you can see public static final. Let me show you an interface. Abstraction లో చేసాం. Aquatic animals, yeah. So ఇది ఒక interface, aquatic animals. Here we have created an variable. ఒక variable ఉంది కదా. Now let me show you the class file for this. దాని class file చూపిస్తాను చూడండి. So can you see this variable? కనిపిస్తుందా? Let me copy and paste. ఇప్పుడు నేను డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ఓపెన్ చేశానండి. చూసారా బై డిఫాల్ట్ ఎలా వస్తుంది అది? It has public keyword, static keyword, final keyword. But in the source code, ఇది class file, ఇది dot class file, ఇది dot java file. In dot java are we adding the public static final ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తున్నామా? No, we are not at all adding. But by default the compiler makes interface variables as public static final, so they are constant. And I told you the string is available in java.lang, right? Next, so what modifiers are allowed for methods in an interface? మెథడ్ కి ఎలాంటి మోడిఫైయర్స్ ఇవ్వచ్చు? ఇంటర్ఫేస్ మెథడ్స్ కి ఎలాంటి మోడిఫైయర్స్ ఇవ్వచ్చు? ఇంటర్ఫేస్ మెథడ్స్ can be, so they can be public, okay, and even abstract ఇచ్చినా కూడా ప్రాబ్లం ఉండదు. చూడండి,
ఇది abstract method. Even if you add abstract keyword, you will not be having any errors. Abstract spelling mistake. Okay. Okay, wait, not here. Data type munduga divali. Okay. So abstract string, the return type is string, and the method name is ocean name. So data type ante return type mundu mane ivvalanamata abstract. So we can use abstract, and can we make it as private cheyacha? Error cheyalem. Okay, there is an error. Can you make it as protected? Again error. So we can make it as public. So by default interface methods are public abstract methods. Public and abstract. So మీరు keywords యూజ్ చేయనప్పటికీ ఆటోమేటిక్గా కంపైలర్ యాడ్ చేస్తుంది on behalf of you. Okay. Next. What is casting? Casting అంటే సినిమాల casting కాదు, జావాలో casting. Casting means conversion. Converting from primitive to object and object to primitive. So always we can convert the smaller values to larger values, and larger values cannot be converted as smaller values, but smaller values can be converted as larger values. For example, if we have a long variable, long value. So what is 127? 127 is a byte value, right? 127 is a byte. ఈ byte ని long లో store చేసుకోవచ్చు కదా? Yes, of course. We can store it on a long or in an integer. Okay, and even you can store it on a double. Okay, so where the smaller values can be stored in larger values. Larger values lo smaller values store chesukochu. So in the same way, let us take in this previous approach here. So here we have class C. Assume that class C extends class A. Okay, C అనేది ఇప్పుడు A ని extend చేస్తుంది అనుకున్నాం. A is equal to new C. Is it compatible or not? ఇది వర్క్ అవుతుంది కదా? So yes, it is true. Now the instance of C will be converted to A type. C type ni A type lo convert చేస్తున్నాం. And if you'd like to convert the A to C, A ni C la convert cheyalante, it's not at all possible. Idi kudaradu. No, we cannot convert. But we can put external type casting here. ఇప్పుడు external casting చేస్తున్నాం. ఈ bracket పెడితే external casting. A type లో convert చేయాలి. The new A is an object of A class that should be converted to C type. A ని ఇప్పుడు C type లో convert చేస్తున్నాం. Now there is no problem. But you may be getting runtime error. ఇక్కడ runtime error వస్తుంది. Compile time error అయితే ఏం రాదు. So casting means converting one type to another type. And even in the wrapper classes, integer I is equal to 100. Actually, what is I? Object, reference variable of integer class. This is class. How could a class can store primitive value? So this is called auto boxing. ఏమంటాం దీన్ని? Auto boxing అంటాం. So converting the primitive to object. ఒక primitive ని object లా convert చేస్తుంది. And reverse process of that by using value of methods and int value methods, xxx value methods ఉన్నాయి కదా, int value, double value, float value, char value. So అలాంటి value methods యూస్ చేసి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే reconvert. So we can convert the wrapper object to primitive. ఒక wrapper ని మళ్ళీ primitive లో కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. So got it?
నెక్స్ట్ సో అలా కన్వర్షన్స్ ఉన్నాయి జావాలో. నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ ఎ కన్స్ట్రక్టర్? కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటి? ఏ కన్స్ట్రక్టర్ is a special method. A constructor is a special method that which initialize the object of its class. The object of its ఆ క్లాస్ సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ ని ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి కన్స్ట్రక్టర్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ constructors should not have return types. That is the main difference between constructor and a method. Methods ke return types 100% undali, but for constructors no need to put the return types. Constructors ke return types పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, పెట్టకూడదు. But when if you put the return types for methods, then that is going to be a method but not constructor. Okay, so constructor is invoked. So whenever object is created to its associated class, always constructors will have same name of its class. So the class name and constructor name both are going to be same. ఎప్పుడు కాల్ అవుతున్నది? ఆ కన్స్ట్రక్టర్ ఉండే క్లాస్కి ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామో అప్పుడు కాల్ అవుతుంది. అండ్ కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్, క్లాస్ నేమ్ రెండు కూడా సేమ్ ఉంటాయి. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది. కన్స్ట్రక్టర్స్ కెన్ బి ఓవర్లోడెడ్. ఓవర్లోడ్ చేయొచ్చు కదా. కన్స్ట్రక్టర్స్ కెన్ బి ఓవర్లోడెడ్ and constructors can be private. Constructors ni private చేయొచ్చు. So that we are going to create a singleton class. ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ని ప్రైవేట్ చేశారంటే you are going to make that class as a singleton class. Private to create singleton class, only one object. Okay, no multiple objects are allowed for this. Next, what is a super keyword? Super keyword avoids ambiguity issue from parent and child class methods. Ambiguity issue from parent and child class methods. So whenever child class overrides
the parent method. So by using super dot, we can access parent methods. Okay. And there is one more that is called super constructor. Super constructor, ఇలా concept ఉంది. This is called super constructor. This is used to invoke. The parent constructor. Okay. So is it invoke the parent constructor in the sense? So what you are going to invoke that is parent constructor ante? Can I say that is a base constructor, base class constructor from the derived class constructor. So child class constructor nunchi parent class constructor call cheyalante you can just use the super constructor. Yeah. Next, so what is the main difference between a constructor and a method? Suppose what happens if you put return type for a constructor. ఒక constructor కి return type పెడితే ఏమవుతుంది? If you put return type for a constructor, that constructor is not going to be a constructor, then that would be a method. కాబట్టి పెట్టి చూడండి, పబ్లిక్ కన్స్ట్రక్టర్ అని క్రియేట్ చేస్తారు కదా, ఆ పబ్లిక్ కీవర్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ మధ్యలో వాయిడ్ అని ఒక రిటర్న్ టైప్ పెట్టి చూడండి, అది కన్స్ట్రక్టర్ లాగా కాదు మెథడ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. దట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ యాజ్ మెథడ్. ద కంపైలర్ వుడ్ ట్రీట్ ఇట్ లైక్ ఎ మెథడ్ బట్ నాట్ లైక్ ఎ కన్స్ట్రక్టర్. Yeah. And so what is a string? What is a string? A sequence of characters can be stored in the form of character array. Sequence of characters can be stored in the form of character array. By default, string class will store the characters in the form of array only. Array లాగే స్టోర్ చేస్తుంది, in the form of character array లా స్టోర్ చేస్తుంది by default string class. And the string class is a immutable object. String class is an immutable object. By default strings are immutable in Java. Okay, they're immutable. Immutable in the sense, already you know that the state of object will not be changed until unless if you assign చేసేంత వరకు ఆబ్జెక్ట్ స్టేట్ అనేది మారనే మారదు. Immutable objects. Okay. Next, how to make the string as immutable to mutable? How can be strings are mutable? ఎలా mutable అవుతాయి? By using string buffer and string builder. By using string buffer class and string builder class, we can make these objects as string objects as mutable objects. Their state can be changed now.
Okay. Yes, so sure. So then that's all for today. So we have discussed 45 important questions here. Still there are a lot of questions if you can able to discuss, but there's no enough time here to discuss all these questions. So anyways, so thank you for joining today, even at the less attendance also. Okay, fine. So no problem.